Hi, hello dear TS and AP Eamcet-2023 appearing candidates. Welcome to this video to know about the most important topic as a part 3. The topic is simply matrices. Algebra of matrices I am discussing in this video as a part 3. Are you ready? I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. Those are very helpful to you because in competitive level of examinations time is important. Within short time we have to focus the more number of questions to get best and better ranks. So this channel is most helpful to you regarding that one. Okay, without delay let's get started today's session. Okay now. సో ఈరోజు మనము మ్యాట్రిసెస్ పార్ట్ 3గా డిస్కస్ చేసిన ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 అప్లోడ్ చేశాను. పార్ట్ 1 ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఐ డిస్కస్ అండ్ పార్ట్ 2 ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ బై స్కేలర్. At the same time, additions of matrices discussed in previous part 2. Okay, 1, 2 if you ask, then you can follow this part 3 easily. These 3 comes under the algebra of matrices. Okay now, Eamcet లో మనకి 80 బిట్స్ ఇస్తారు మ్యాథ్స్ నుంచి. సో అందులోంచి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. అందులోకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ఫోకస్ చేస్తే మ్యాట్రిసెస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ నియర్లీ 3 questions will come from this matrices topic. ఓకేనా, దీన్ని మనము పార్ట్స్ వైజ్గా డిస్కస్ చేస్తాం. కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి. సో డూ ద ప్రాక్టీస్ డెడికేటెడ్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఐ విల్ డిస్కస్ సమ్ క్వశ్చన్స్. దోస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్ 3? వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ హియర్ విల్ డిస్కస్ నౌ, రైట్? First and foremost in the part 3 we have to know about the multiplication of matrices. The means product of matrices. How can you find out the product of matrices? When it is possible to find out the product of matrices. Ikkada 2 points major ga observe cheyali. First point, possibility of product of 2 matrices. Possibility. Possible when the matrix multiplication is possible. When it is possible. Second one, how we can get it. How we can get it. We can get it. Both points are very important. Possible when it is a possible. How we can get it? Suppose A is any matrix of order, some m by p, and B is another matrix of order, some p by n. We can understand that. I said to you type of the matrix. Type means what? Row. This is row position. So this is a column. You can observe that in the matrix A, there are the m rows and the p columns. In matrix B, rows are here, p rows and the n columns. Okay, what you can observe that in these two matrices, number of columns of A is same as number of rows of B. This is the same. In such cases only matrix is possible. Possible of AB. Possible of A into B. When the number of columns of A is same as number of rows of B, then only the product of AB is possible. Now, how can you obtain it? Can you get it? You have to know. When the product of matrix is possible, first of all you have to know. Product of matrix is not possible for every case. It is possible when the number of columns of A is same as, means first matrix is same as number of rows of second matrix. Then only product of AB is possible. How we can obtain it? First you can look at this example. Suppose A is any matrix like A1, B1, C1, D1. And B is other matrix of order like A2, B2, C2, A3, B3, C3. I have taken these two matrices are like this. Now first we can check it is possibility. What is the order of this is 2 by 2. Order of A is 2 by 2. Order of B is a 2 by 3. So number of columns of A is same as number of rows of B. No? That's why these two are equal. Then only the product of AB is possible. What you can observe in this example, number of columns of A is same as number of rows of B. Then the possible case is AB. AB is a possible. Already when it is possible, if it is a possible, how can you obtain it? I am doing in this part. How can you obtain it? Simply we can observe that first two elements in the A, that is R1 as the first two elements. What is the first column elements in B, that is a A2, A3. First two elements of A are A1, B1.
first column elements of B are A2, B3. A2, A3. We can take its product like this. First element A1, A2. We have to take the product like this. A1, B1 and A2, A3. You have to take the sum of the products of elements like A1, A2 plus next element is B1, A3. That is one of the element in the product AB. Okay na? So similarly same row with the second column. Second column is what? B, A2, B3. You can take the product of A1 into B2. A1 into B2 plus B1 into B3. This is the second element. Same way with the same row of A. Alone A1, B1 తో third column into చేయాలి. అలాగా A1, C3 plus B1, C3. A1, B2, A1, B2, C2 here. A1, C2, B1, C3. Like this we can concentrate on the first row of A. Same process we can apply for second row of A also like this. What is second row of A? C1, D1. Same way C1 is multiplied with the first column of B. A2, A3. That is C1, A2 plus D1, A3. Okay now. Next same row we can use. Same row C1, D1 only with the second column of B. That is a C1, B2 plus D1, B3. Corresponding place of elements you have to take its product then add it. Next C1, C2 plus D1, C3. This is the only product of matrix. We can have general elements I have taken. So like A1, B1, C1, D1 like this. First you have to check its possibility. AB possible when it is a possible. When it is a possible, number of columns of A is same as number of rows of B. Number of rows of B. Then only the product of AB is possible. How can you obtain AB? Given this A1, B1, C1, D1 general elements are taken. Is it clear? I will do the different types of questions for this multiplication. Then you can get the idea how can you obtain it also. Okay now? Clear? Now we'll give the some more example. This is one of the example. Now we'll discuss some more examples. Look at this example. A and B are two matrices are given. So he's asking that then find AB if it is possible. AB possible అయితే AB కనుక్కోమన్నాడు. So మనం observe చేస్తే this for this solution. What is the A is of order? It contains the 2 rows and the 3 columns, 2 by 3 matrix. B is of order. It contains the 3 rows and the 3 columns. B is a 3 by 3 matrix. So what we can observe that A number of columns is same as B number of rows. These two are same or not? If these two are equal, immediately you can find out AB. It is possible. Yes, possible or not possible? Which is possible? AB is a possible. Okay, obtain. Just we have to look at. So దీన్ని ఎలా చేశాను మీకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా అదే మాదిరి ఇక్కడ చూడాలి. ఫస్ట్ ఏబిని చూద్దాం. ఫస్ట్ రో అంటే ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ఏ 1 2 -1 1 2 -1 ని ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఎలిమెంట్స్ తో ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయాలి. బి లో థర్డ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ రో ని కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ 1 2 -1 1 is multiplied with 0. What is the first element? ఫస్ట్ కాలమ్ ను ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం. ఫస్ట్ కాలమ్ ని ఏ ప్రాసెస్ చేస్తున్నానో అదే ప్రాసెస్ మీరు సెకండ్ కాలమ్ థర్డ్ కాలమ్ ఎక్సెట్రా అంటే ఈ కాలమ్ ని ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయడం ద్వారా మనకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. అది ఎలాగో అనేది చూద్దాం. సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆల్సో. ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 0. Yes, 1 plus 1 into 0 plus చేయాలి. Next element is what? 2. 2 into what is second element of first column? 3. 2 into 3. అలా corresponding place of elements into చేసి యాడ్ చేయండి. Next what is third element in first row? -1. -1 into here column లో last element -4. అది. This is about the first element in the product of AB. ఇప్పుడు సేమ్ రోతోనో సెకండ్ కాలమ్ లో చేయాలి. సేమ్ రోనే ఆ ఎలిమెంట్స్ రోలోనే తీసుకోవాలి విత్ ద సెకండ్ కాలమ్. వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ B? -1 2 5. కెన్ యూ గెస్ వాట్ దట్? ఎస్ 1 into -1 మైనస్ పెట్టినప్పుడు ఇంటూ పెట్టండి, బ్రాకెట్ పెట్టండి, ప్లస్ 2 into 2 రైట్, -1 into
5. Yes, second column element into చేసి యాడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ రోని. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ద థర్డ్ కాలమ్ తో అంటే మళ్ళీ దీంతో థర్డ్ కాలమ్ దీంతో ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ కాలమ్, దట్ ఈస్ 1 into 5, రైట్? 1 into 5. నెక్స్ట్ ప్లస్ 2 into 1 మైనస్ 1 into 6. ఇలా ఫస్ట్ రోని మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ రో ఫినిష్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ రో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏబీలో ఫస్ట్ రో ఫినిష్ అయింది. రో అంటే చెప్పాను మీకు హారిజంటల్ లైన్ అని. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూడండి, కాన్సెప్ట్ అంతా తెలిస్తే ఇది ప్రోడక్ట్ మనకి ఎలా వస్తుంది ఈజీగా తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు సేమ్ వే వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏ. సేమ్ కాలమ్స్, ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ బి. కాలమ్ అంటే హారిజంటల్ లైన్, రో అంటే వెర్టికల్. ఇప్పుడు సెకండ్ రోను తీసుకుని సేమ్ అదే మాదిరిగా ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి యాజ్ వెల్ as సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్ అది సెకండ్ రోలో రాయాలి. So therefore, what is the first element in the first row? 0. 0 into 0, right? Plus 4. Next element 4. 4 into 3. Yes. 4 into 3. Plus next 5 into, yes, 5 into minus 4. That's it. Next, same we can start with the second column. Row అదే ఉంటుంది, కాలమ్ మారుతుంది. సెకండ్ కాలమ్ లో చూసినప్పుడు what are the second column elements? Second column elements in BR. What are second column elements in BR? minus 1, 2, 5. దీన్ని అదే రోలో ఎలిమెంట్స్ 0 into minus 1, right? Plus 4 into 2, right? Then plus 5 into 6, right? Then this second column is over. Same way you can proceed to the third column also. Process is same. Third column లో చూద్దాం. Like 0 into 5. ఇప్పుడు థర్డ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? థర్డ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 5, 1, 6. దీన్ని మళ్ళీ అదే రోల్ ఎలిమెంట్స్తో ఇంటూ చేసి యాడ్ చేయండి. ప్లస్ 4 into 1, రైట్? ప్లస్ 5 into 6. ఓకేనా? అంతే. ఈ విధంగా మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ నౌ. 1 into 0, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 into 0, 0, ప్లస్ 2 into 3, 6, minus 1 into minus 4, plus 4. Next element 1 into minus 1, minus 1, plus 2 into 2, 4. 1 into 5 is 5 with minus కాబట్టి minus 5. Next element 1 into 5, 5, plus 2 into 1 is 2. 1 into 6 is 6. Now second row వస్తే 0 into 0, 0, plus 4 into 3, 12, minus 5 into 4, 20. Next 0 into minus 1 is 0. 4 into 2 is 8. Plus 5 into 6 is 13. And then 0 into 5 is a 0, plus 4 into 1 is a 4, plus 5 into 6 is a 30. 5 into 6 is a 30. 4 into 2, 5 into 6 is a 30. In the second row, minus 1 to 5. ఇక్కడ 5 ఉండాలి, 6 తీసుకున్నాను. ఇది 5 ఉంది కదా, 5 into 5. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 25 ఉండాలి. ప్లస్ 25. సెకండ్ కాలమ్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 5 కదా, నేను 6 తీసుకున్నాను బై మిస్టేక్. ఇది 5. 2 into 5 into 5 తీసుకోవాలి. ప్లస్ లాస్ట్ 5 into 6, 30. సో వాట్ ఇస్ ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్? 6 plus 4, 10. 4 minus 5 minus 1 is minus 6. 4 minus 6 is minus 2. 5 plus 2, 7. 7 minus 6 is 1. Next 12 minus 20 is minus 8. Then 8 plus 25 is a 33. And 4 plus 30 is a 34. Then this is a product of the given matrix AB. It is possible clearly and we can obtain the AB product is like this. Okay, we will discuss some more bits. You can follow 100%. కొంచెం స్టార్టింగ్ ఒక్కసారి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రొసీడింగ్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, తర్వాత మీరు ఓన్గా చేయగలుగుతారు. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ప్రోడక్ట్. Yes, we can look at this second question. If A is given as 3, 4, 0, 6, minus 3, 2 and B is given as 2, 5, minus 1, 2, 3, 0, then find AB if it is possible. Possible అయినప్పుడు AB కనుక్కోమన్నాడు. It is possible or not, we can check it. What is order of the A? Order of A is that it contains 3 rows and 2 columns. Order of B is contains 2 rows and 3 columns. Okay, now what you can observe that these two must be equal, then only product is possible. If these two are equal or not, what are these two? Number of columns of A is same as number of rows of B, then product of AB is possible. Yes, it is
possible. That's why you can find out the AB product is. How can obtain? Just you can observe that we can write the A as a 3, 4, 0, 6 and minus 3, 2 is A. Then B, product of B. A with B product. That is 2, 5 minus 1. Then 2, 3, 0. We have to concentrate on first row. First of all, how many rows are there in A? 3 rows are there. We have to concentrate 3 of the rows. And in this one, 2 columns are there. Therefore, we can start with the first row with the first column. First row of A with the first column. Okay, now we have to multiply with 3 into 2 plus 4 into 2. That is the first element. Same way, you can start with the second column. What is second column here? We can start with the 2, 5. Okay, now second column. That is 3 into 5 plus 4 into 3 you can take. Similarly, third column. Same row with the third column. What is third column? This is third column. We have to take 3 with minus 1. 3 with minus 1 product plus 4 into 0. Okay, like that we have to take. Directly I am trying to do. So for your understanding purpose, so I explain like this. Minus 1, 0. Once again I am writing these elements. 3, 0. This is 3, 0. 3, 4. 3, 4. And this is a minus 1, 0. Right? So first we can concentrate on 3, 4. 3, 4 with 2, 2. 3 into 2, 6. 3 into 2, 6. Plus 4 into 2. Plus 4 into 2. 4 into 2 is 8. Right? If you know the directory, it is better. So next, what is the second column with? What is second column? First row, 3, 4 only. 3 with 5. 3 into 5, 15. In middle, plus we have to use. Plus. Next, 4 into 3. 4 into 3 is 12. Yes, this is over with the second column. Okay, now. Same element 3, 4 with 1, minus 1, 0. 3 into minus 1. 3 into minus 1. Minus 3. And 4 into 0. 4 into 0 is a 0. Minus 3 plus 0. Yes. If with the first row, it is over. First row, it is over. Same, we can move with the second row as well as third row. First, we can consider on second row. 0 into 2. 0 into 2 is a 0 plus 6 into 2. 6 into 2 is a 12. So we can concentrate like this. I said already. Row with column, row with column, row with column like this. Okay, now next same way second column. What are second column elements? Second column elements are 5, 6. So can you guess? Yes. 0 into 6. 0 into 5 0. 0 into 5. 0 into 5 is 0 plus 6 into 3 is 18. 6 into 3 is 18 plus 18. Next with 0 into minus 1. 0 into minus 1 is 0 and 6 into 0 is also 0. Therefore, what is the resultant we can observe? Similarly, we can now start with the last row in A. What is the last row in A? Minus 3, 2 with the first column, second column, third column. First minus 3 into 2. Minus 3 into 2 is minus 6. And the next element 2. 2 into 2 is 4 plus 4. Okay, now minus 6 plus 4 as a first element. Same way, we can start with the same row with the second column. Minus 3 into 5 is a minus 15. Plus 2 into 3 is a 6 plus 6. Okay, minus 15 plus 6. Next row. With the same row, third with the last column. Minus 3 into minus 1 is plus 3. Minus into minus plus 3. And 2 into 3, 2 into 0. 2 into 0 is 0 plus 0. Okay, now what is the resultant? We can observe the first element 6 plus 8, 14. Next element 15 plus 12, 27. Then minus 3 plus 0, minus 3. Second row 0 plus 12 is 12. And 0 plus 18 is 18. 0 plus 0 is 0. Then minus 6 plus 4 is minus 2. And minus 15 plus 6 is minus 9. And 3 plus 0 is 3. This is our required matrix of order. You know what? You can observe that in this product, that point is also important. The resultant matrix of order, number of rows of
first A matrix is number of row columns of B matrix. That is only resultant matrix of order. That is, we got 3 by 3 matrix or not? 3 by 3 matrix, you got it. Finally the resultant matrix is number of rows of A is A into number of row columns of B. That is resultant of product of A. Is it clear? The product of two matrices, when it is possible, first you have to recognize. How we can obtain also, you have to know. Matrix multiplication is very, very important. Everywhere else we concentrate, right? Look at this example 3. Is given the three matrices. A is 2301, B is -1025, C is 1302 -13. Then find ABC if it is possible. Means product of these three matrices you have to find out when it is possible. Possible or not, we can check it. What is the order of A? Is 2 by 2. Order of B is also 2 by 2. So we can observe the number of columns of A is same as number of rows of B. Therefore, product of AB is possible. Product of AB resultant is, I said to you, number of rows nunchi number of columns of rows of A nunchi number of columns of B avutundi. That is AB order. AB order, what you got? AB order is 2 by 2. Okay, now what is C order? C order is a 2 by 3. Here we can observe the number of columns of the AB same as number of rows of C. Therefore, the product of ABC is possible. ఇలా 3 matrices ఇచ్చినప్పుడు 2 ఫస్ట్ థింక్ చేసి తర్వాత థర్డ్ దాంతో పాసిబుల్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. ABC is possible. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి? ABC is possible అని మనకు అర్థమైంది. Now find out the ABC. For this one, A into B into C. ABC. Now, ABC is possible అని మనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు A, B into C ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ABC we can write. I am writing the matrices ABC as it is 2, 3, 0, 1, and B matrix is -1, 0, 2, 5. C matrix is, what is that C matrix? 1, 3, 0, 1, 3, 0, 2, -1, 3. ఇలా 3 matrix product కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 2 చేయండి. ABని చేసిన తర్వాత Cతో ఇంటూ చేయండి. అంటే ఇక్కడే చేయొచ్చు, అలా చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ AB ఇంటూ 2 into -1. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం 2 into -1 -2. సెకండ్ ఎలిమెంట్ 3 into సెకండ్ కాలంలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2. 3 into 2 6 plus 6. మళ్ళీ సేమ్ రో విత్ సెకండ్ కాలం ఆఫ్ B. సేమ్ రో విత్ సెకండ్ కాలం 2 into 0 is 0. ఇది 6 0 ప్లస్ 3 into 5 is 15. 3 into 5 is 15. This is a second element. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో అయిపోయింది. సెకండ్ రోతో సేమ్ కాలమ్స్ని అలా చేయాలి. 0 into -1. 0 into -1 is 0. Next 1 into 2 is 2. 1 into 2 is 2 plus 2. Next 0 into again 0 into 0 is 0. Second column చూసుకోవాలి ప్లస్ 1 into 5 is 5. 1 into 5 is 5. ఇది AB ప్రోడక్ట్ అయిపోయింది. C ఆల్రెడీ పక్కన ఉంది, రాస్తున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 3 0. దెన్ 2 -1 3. ఓకేనా? నౌ what is a AB result? -2 plus 4 is -2 plus 6 is 4. 0 plus 15 is 15. 0 plus 2 is 2. 0 plus 5 is 5. Into beside as it is 1 3 0. The second row 2 -1 3. So we can take its product same way. First we can take first row 4 into 1. 4 into 1 is 4 plus 15 into 2. ఇలా చూసుకోమని చెప్పాను కదా, 15 into 2. 15 into 2 is 30. Same way, first row 4 into 3, second column. 4 into 3 is 12. 15 into -1 is -15. Next same row with the third column. Third column 0 3 ni 15 into 0 is 0. Third column kada, sorry, 4 into 0 is 0 plus 15 into 3 is 45. ఇది ఫస్ట్ రో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో సేమ్ కాలమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మనం ఏవైతే చేస్తాం ముందు క్వశ్చన్ అదే మోడల్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి. దాని ప్రకారం మనం ప్రోడక్ట్ రిజల్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ నెవర్ చేంజ్. సో ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాలమ్ ఎలా చూసేద్దాం చూద్దాం. నెక్స్ట్ రో 2 into 2 5. 2 5ని 1 2తో చేద్దాం. 2 into 1 is 2 plus 5 into 2. 2 into 1 is 2 plus 5 into 2 is 10. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 2 into 3 is 6. 5 into -1 is -5. Right? Next 2 into 0 is 0 plus 5 into 3 is 15. Okay, this is
resultant of AB. Say like 4 plus 30 is a 34. 12 minus 15 is a minus 3. 0 plus 45 is a 45. 2 plus 10 is a 12. And 6 minus 5 is a 1. 0 plus 15 is a 15. So finally resultant మనకి ఎంత వచ్చింది 2/3 వచ్చింది. Resultant 2/3 అవునా కదా చెక్ చేద్దాం చూడండి. ఏ ఎంత ఉంది మన దగ్గర 2/2. B 2/2. C 2/3. ఫైనల్గా మనకి ఈ రిజల్ట్ రావాలి. ఫస్ట్లో కాలమ్స్, లాస్ట్లో ఫస్ట్లో రోస్, ఏలో రోస్, బిలో కాలమ్స్ రావాలి. 2/3 వచ్చిందా లేదా? సో ఆర్డర్తో పాటు మన ఎలిమెంట్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ మల్టిప్లికేషన్ జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇది థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్లో చూడవచ్చు. రైట్, సో విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. రైట్, look at this fourth question. A is given as a column matrix minus 2, 3, 4. B is given as a row matrix 2, 5, 10. Then find AB, BA if it is possible. AB, BA possible అయితే చేయమన్నాడు. పాసిబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ AB చూద్దాం. For this solution, AB is possible. What is A is of order? A is of order. It contains 3 rows and 1 column. 3 rows, that is row 1, row 2, row 3 and only 1 column. 3/2 matrix. B is contains only 1 row and 3 columns, that is columns 1, 2, 3 columns, but row is only 1 row. ఇలా మనకి సో మళ్ళీ ఒక్కడ మనకి A, B rows columns మనకి తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ రో కాలమ్. సో వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్, సారీ 3/1, only 1 column. A is a 3 rows and 1 column. B is a 1 row and 3 columns. We can understand that A is of order 3/1, B is of order 1/3. So we can observe that these two are equal or not. Means number of columns of A is same as number of rows of B. Therefore, AB is a possible. AB is a possible. How can you find out? Cannot. Therefore, AB product I am doing. That is A is a minus 2, 3, 4. B into B is a 2, 5, 10. A into B చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రో ఏముంది, ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ కాలంలో కూడా 1 ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, మనము -2 into 2 అంటే -2 into 2 అంతే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే రోలో -2 ఉంది, కాలం వచ్చేసరికి 5 ఉంది అంటే -2 into 5 సెకండ్ ఎలిమెంట్ అది. నెక్స్ట్ -2 into 10, -2 into 10 ఇది ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ఏబి. మళ్ళీ సేమ్ నెక్స్ట్ రోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ రో ఏంటి, వాట్ ఇస్ సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏ. సెకండ్ రో ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఓన్లీ 3. 3లో 3 into 6, 3 into 2 మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాస్తాను. 3 into 5 నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, 3 into 5 10, తర్వాత 3 into 5 15. నెక్స్ట్ 3 into 10, 3 into 10 ఇది సెకండ్ రోని చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ రో, వాట్ ఇస్ లాస్ట్ రో? లాస్ట్ రో కంటెన్స్ ఓన్లీ 4. మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రాసెస్ అయింది, 4 into 2 రైట్, అండ్ 4 into 5, then 4 into 10. This is our required AB. That is what is the first element? -2 into 2 is -4. -2 into 5 is -10. -2 into 10 is -20. Then second row 3 into 2 is a 6. 3 into 5 is a 15. 3 into 10 is a 30. Then 4 into 2 is 8. And 4 into 5 is a 20. And 4 into 10 is 40. We got it of order 3/3. 3/3 రావాలి. అప్పుడు మీరు చేసింది కరెక్ట్. 3/3 కదా, ఏబి ఆర్డర్ 3/3 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బి. అది ఏబి పాసిబుల్ అయింది, ఏబి కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు బిఏ చూద్దాం. బిఏ పాసిబుల్ అవుతుందో లేదో ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. బిఏ ఇస్ పాసిబుల్ అన్నట్టు కెన్ చెక్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బిఏ ఈజ్ అ పాసిబుల్. వాట్ ఈస్ అ బి మ్యాట్రిక్స్? బి మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ అ 1/3 ఆర్డర్. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3/1. బిఏ కావాలంటే బి మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. దాని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 3 ఉన్నాయి, ఏలో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 3 ఉన్నాయి. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్బిఏ పాసిబుల్. బిఏ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బిఏ. దట్ ఈస్ సింప్లీ బిఏ. బి ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1/3, that is 250 into A. A is -2, 3, 4. Okay, just we have to add first row, first column undi. Multiply and addition. 2 into -2. 2 into -2 is -4. Plus 5 into 3, 15. Plus 0 into 4, 0. So we got it as -4
plus 15 plus 0. Minus 4, 15 plus 0 is minus 4 plus 15. Minus 4 plus 15 is 11. 11 only one element. It is a 1 by 1 order. 1 by 1 కదా మనకు కావాల్సింది. ఆర్డర్ ఎంత రావాలి? 1 by 1 రావాలి. అది మనకి ఇక్కడ 11 వచ్చింది. అంటే ఏబిబిఏ పాసిబుల్ అయింది. ఏబిబిఏని ఎలా కనుక్కున్నా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఒక్కోసారి ఏబిబిఏ పాసిబుల్ అవుతుంది కానీ రెండు ఈక్వల్ కాదు. దాన్ని ఏ రూల్ అంటామో ఆ రూల్ ఎలా వెరిఫై చేయాలో చూద్దాం. రైట్? Now we'll discuss about the multiple answer type questions based on part 1, 2 and 3. Part 1 లో మనము different types of matrices, order of matrix గురించి తెలుసుకున్నాము. Part 2 లో additions of matrix, matrix multiplication by scalar, అండ్ part 3 లో మల్టిప్లికేషన్ అయితే మన part 3 లో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇంకా part 1 లో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఈ part 1, 2, 3 కంటెంట్ బేస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ part లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఓకేనా. ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? ఇఫ్ 3 minus 2 minus 1 2 a 2 by 2 matrix with column matrix xy is given as 11 minus 5, then 3x plus 7y is asking. So product of matrix is equals to 11 minus 5 ఇచ్చారు. అంటే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రెండు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. దాని నుంచి xy వచ్చింది అనుకోండి, x వస్తే 3x plus 7y రిజల్ట్ మనకు అనుకోండి అంతే. ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ సింపుల్గా సో వీ కెన్ టేక్ ద LHS 3 into x 3x 3x minus 2 into y minus 2a, 3x minus 2y as a first element, as a first row with first column first element. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సెకండ్ రోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వేరే కాలమ్స్ లేవు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో. -1 into x minus x ఓకేనా, ప్లస్ 2 into y 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ కెన్ ఈక్వల్ దెమ్ 11 minus 5. దీనికి 11 minus 5కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసి ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్ అంటే సేమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద LHS? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 3x minus 2y. అదే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ LHS 3x minus 2y అంతేనా? 3x minus 2y LHSలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 3x minus 2y, RHSలో 11. ఆ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. అంటే 3x minus 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11 కదా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ 3x minus 2y minus 11 is equals to 0, right? This is equation 1 I'm taking. What is second element is minus x plus 2y, and I'm equating that also. Minus x plus 2y equal to what? Is a minus 5. ఇది ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్ ప్రకారం ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x plus 2y రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే x minus x becomes plus x, plus 2y becomes minus 2y, minus 5 is as it is equals to 0. It is second equation. Solve 1 and 2. We can get the xy values. Solve 1 and 2. Do you know cross multiplication method? X, y, 1 cross multiplication method అలవాటు చేసుకోండి guys. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సింపుల్. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ xy 1 ఎలా రాయాలి, తర్వాత ఏ ఈక్వేషన్ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ మిడిల్ కోఎఫిషియంట్. వాట్ ఇస్ మిడిల్ కోఎఫిషియంట్? డియర్ y. మిడిల్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్, మిడిల్ టర్మ్ ఈజ్ y, కోఎఫిషియంట్ -2 రాసుకోవాలి. అది x కి ముందు రాయాలి -2, తర్వాత కాన్స్టెంట్ -11, దెన్ y కోఎఫిషియంట్ రాసాము, కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ x కోఎఫిషియంట్ రాయాలి 3, అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు y కోఎఫిషియంట్ -1. అంటే ఫస్ట్ తీసుకున్న ఎలిమెంట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ తీసుకో కోఎఫిషియంట్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు సెకండ్ రో కింద మనము సెకండ్ పాయింట్లో y కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ -2. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లో y కోఎఫిషియంట్ కూడా -2 ఉంది. కాన్స్టెంట్ ఈజ్ -5 ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్, అండ్ x కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1, అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద y కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ -2. తర్వాత మనము x కింద 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, x బై -2 into -5 రాసి ఇది ప్లస్లో పెట్టుకోవాలి. ఇటు సైడ్ మైనస్ అంటే సపోజ్ ఏబిసిడి ఉందనుకోండి, ఏబిసిడి రిజల్ట్ ఏం చేయాలి? ఏబిసిడి ఉందనుకో ఏడి ఇంటూ చేయాలి, ఏడి తర్వాత బీసీ ఇంటూ చేసి మైనస్ చేయాలి. అది దీని రిజల్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అది మనం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం? 2 into -5 చేసి అగైన్ -2 into -11, అలాగే y బై రాయాలి, అలాగే 1 బై కూడా రాయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి x బై ఎంత? x బై -2 into -5 is at 10 with -2 into -11 అంటే +22 is equal same way y by -11 into 1 is -11, and with minus sign -5 into 3 15, -15 +15. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉంటుంది కదా, దాని ప్రకారం ప్లస్ మైనస్ చూసుకోండి. అలాగే 1 by 3 into -2
minus 6, 1 into minus 2, minus 2, minus or minus, మధ్యలో minus కాబట్టి plus 2 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు x by 10 minus 22 is minus 12. x by minus 12, ఓకేనా, is equals to y by minus 11 plus 15 is a plus 4 is equals to 1 by minus 6 plus 2 is a minus 4. Now we can equate x term to constant and y term to constant. We can find out x by values. So first of tends to x by minus 12. x by minus 12 is equals to minus 1 by 4. దీని నుంచి minus minus cancel అవుతుంది. So x is equals to 12 by 4 is a 3. x is 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు y ఏంటో now equating the y by 4 is equals to minus 1 by 4. y by 4 is equals to minus 1 by 4. By the cancellation of 4 and 4, y is equals to minus 1. y is equal to minus 1 ఉంది, x is equals to 3 ఉంది. We want 3x plus 7y result కావాలి. 3x plus 7y. That is 3x means, what is the value of x? 3 plus 7 into y. y is a minus 1. Therefore, 3 3 is 6, 9. 7 into minus 1 is minus 7. 9 minus 7 is a 2. 9 minus 7 is 2. That is clearly given as a third option. Okay, 2 అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. మనము ఈజీగా మనం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే అడిషన్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ క్విక్గా రావాలి, అప్పుడు టైం సేవ్ అవుతుంది. రైట్, నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లానే ఉంది, కానీ స్లైడ్ చేంజ్ ఉంది. అదేంటో చూద్దాం. If 1 minus tan theta 1, 1 into tan theta 1 over tan theta minus tan theta 1 product is given as a minus b, b a, then he is asking the a b results, అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అంతేనా. 2 matrices product ఇచ్చారు, ఈక్వల్స్ టు a minus b, b a అని అడిగాడు. దీని నుంచి a b వాల్యూస్ ఏంటో కలెక్ట్ చేయాలి. ముందు క్వశ్చన్ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తెలిసిన వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో ఉంది, అది స్టాన్ ఉంది క్వశ్చన్లో. ఆప్షన్స్లో సీకెంట్, సైన్, కాస్ట్ థీటా ఉంది. మామూలుగా ఇట్లా డైరెక్ట్గా చేస్తే బికమ్స్ టూ లెంగ్తీ. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, సమ్ ట్రిక్ యూజ్ చేయాలి. ట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే అజంప్షన్స్, లైక్ ఈజీనెస్ పర్పస్. ఇప్పుడు నేను థీటా అనేది ఎనీ వాల్యూ ఐమ్ చూసింగ్, దట్ ఈస్ బెటర్ యూజ్ ఆఫ్ 45 degrees. ఎందుకు 45 degrees తీసుకున్నానంటే tan 45 1 కాబట్టి. అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, 1 మైనస్ tan 45 అంటే 1 కాబట్టి మైనస్ 1, tan theta 1 అండర్ 1. ఇది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్. దాని సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ 1 tan theta 1 అండ్ మైనస్ tan theta minus 1 1. ఓకేనా, సింపుల్గా చూసండి ఎలా ట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ యాంగిల్, డోంట్ టేక్ ద 90 బికాస్ tan 90 is undefined. 45 అయితే ఈజీ వాల్యూ. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోడక్ట్ మనం చేసుకున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్. బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద 1 minus 1 ఫస్ట్ వీ కెన్ టేక్. సో 1 into minus 1, 1 into what is first in 1 into 1 1, 1 into 1 1, తర్వాత minus 1 into minus 1 plus 1, 1 into 1 1, minus 1 minus plus 1. అలాగే 1 into 1 1 with minus 1 into minus 1, minus 1 into plus 1 is minus 1. నెక్స్ట్ రో చూసుకోవాలి. 1 into 1 is a 1 and 1 into minus 1 is minus 1. నెక్స్ట్ 1 into 1 is a 1 and 1 into 1 is also 1 plus 1 is a minus b, b a. అంతేనా. సో ఎంత సింపుల్గా చేస్తున్నాను. ఇలా ఈజీ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి కూడా మన సమ్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. మనకు టైం ఇంపార్టెంట్, ఏ మెథడ్ చేస్తామన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 plus 1 2, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 plus 1 2 is equals to a minus b, b a. మనకు కావాల్సింది a b రిజల్ట్ కాబట్టి బై కంపేరింగ్ in place of a what is there, a is 2 is there, a is a 2. ఓకేనా. అండ్ మైనస్ b is a 0, b 0 అన్న మైనస్ b 0 అన్న ఒకటే, b is equals to 0. మనకి a 2 b 0 వచ్చింది. ఇది ఏ ఆప్షన్తో మ్యాచ్ అయిందో చూద్దాం. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో అయితే a 2 b 0 లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. వాటి సెకండ్ ఆప్షన్ b 0 అయితే ఉంది. ఏ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇచ్చాడు. సీకెంట్ థీటా ఎంత తీసుకున్నాను, సారీ థీటా ఎంత తీసుకున్నాను, 45 degrees. సీకెంట్ థీటా అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా, దట్ ఇస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ 45 degrees. సీకెంట్ 45 ఇది రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 2 ఆర్ నాట్, అంటే ఏ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 అయిపోయింది. అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్ టు ద సెకండ్ ఆప్షన్. లాస్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏ 0 కాదు. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో బి ఏ సైన్ స్క్వేర్, సైన్ ఏ 0 కాదు, ఏ 2 మంది ఉంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, సైన్ థీటా సైన్ 45 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 1/2. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్ టు ద సెకండ్ ఆప్షన్.
చూసారా, ఇలా మన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కూడా యూజ్ చేసి సమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. Your third question, it is one of the model. ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు, a minus 2b is given as one of the matrix, 2a minus 3b is given as other matrix, then b అడిగాడు. 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, a minus 2b 2a minus 3b. మనకు కావాల్సింది b కదా, b కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, కెన్ యూ థింక్? ఎస్, సింపుల్గా 1 2 నుంచి ఏని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే ఇది 1 ఈక్వేషన్ 1 and 2 అనుకుంటే 1 2 ఈక్వేషన్ నుంచి ఏని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకి b వచ్చేస్తుంది. ఏ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏ ఈక్వల్ చేసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ అంటే 1 into a ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2 into a ఉంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, సాల్వ్ 1 2 లైక్ దిస్. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2తో ఇంటూ చేద్దాం, 2 into 1 minus 2 అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2తో ఇంటూ చేసి సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అంతే. బట్ 2 into 1 అంటే 2 sides ఈ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into a 2a minus 2 into 2b is 4b is left side. Right side I said to you, scalar multiplication of the matrix, that is multiplication of matrix by scalar. అంటే ఏదైనా ఇంటూతో చేయాలంటే ఒక నెంబర్తో ఇంటూ చేయాలంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇంటూ చేయాలి కదా. అంటే 2తో ఇంటూ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 into 1 2, 2 into 2 with -4, 2 into 3 6, 2 into 0 0. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అయింది. ఈక్వేషన్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తున్నాను. 2a minus 3b is equals to -3 3 1 -1. నేను చేస్తాను ఈక్వేషన్ 1ని 2తో ఇంటూ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే 2a ఈక్వల్ ఉంటే క్యాన్సిలేషన్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 2 రెడీగా ఉన్నాయి సబ్ట్రాక్షన్ చేయడానికి. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కదా, సైన్ చేంజ్ చేయాలి. అంటే -2a plus 2b plus 3b మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు +2a -2a క్యాన్సిల్ అవుతుంది. -4b -3b అంటే మైనస్ ప్లస్ 3b అంటే -b అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏంటి, 2 -4 -6 0 నుంచి మైనస్ ఏం చేయాలి, -3 3 1 -1లో రిమూవ్ చేయాలి. therefore -b is equals to ఇక్కడ -b equals to సబ్ట్రాక్షన్ తెలుసు కదా, 2లోంచి మైనస్ ప్లస్ 3 2 + 3 2 + 3 అవుతుంది ఇక్కడ. అలాగే -4 -3 రైట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ 3 -1 3 -3 6 -1 సారీ 6 -1. నెక్స్ట్ 0 -1 అంటే +1 అవుతుంది, 0 +1. ఇది మనం సింపుల్గా చేయాలంటే -b 2 + 3 5 -4 -3 -7 6 -1 is 5 0 + 1 is 1. ఓకే, ఇది -b రిజల్ట్. ఇది మనకు కావాల్సిన b కదా, అంటే ఏం చేయాలి, మైనస్ ఇంటూ చేయాలి ప్రతి ఎలిమెంట్. దట్స్ -5 -7 -5 -1. therefore b result is -5 7 -5 -1 -5 7 -5 -1 is given clearly as a third option. అంతే. ఓకేనా, ఏ కావాలంటే దాన్ని ఎంచుకొని మిగిలిన ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక మోడల్ క్వశ్చన్, రైట్, ఇంపార్టెంట్ మోడల్. Yes, look at this fourth question. What is given if 2 -1 3 -2 whole part and matrix is given as 1 0 0 1, then n is ఏ వాల్యూకి మ్యాట్రిసెస్ ఈక్వల్ అవుతాయని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ది గివెన్ ఆప్షన్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈవెన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆడ్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎనీ ఇంటీజర్. ఇలాంటి వాటికి మనము ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా చెక్ చేయాలి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ ఈవెనా ఆడా అని. అండ్ సపోజ్ n = ఈవెన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, n = ఈవెన్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ LHS is 2 -1 3 -2 whole power 1 is 2 -1 3 -2. Is it equals to RHS? It's not at all equals to 1 0 0 1. కాబట్టి n is not 1. n is not 1 అంటే n is not odd number అంటే ఇది వెళ్ళిపోయింది. n is not odd number, n is any integer కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. n is any integer అంటే 1 is also integer. therefore n is equal any integer కూడా రిజెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా n is any natural number, 1 is also one of the natural number. అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్గా సో ఆప్షన్ 3 2 3 4 ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అంతేనా. కాబట్టి 100% ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. సో therefore ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా, అంటే ఈవెన్ నెంబర్కి ఇది ట్రూ అవుతుందని మనము చెక్ చేసుకోవాలి అని మనకు రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఇలా పికప్ చేసుకోవాలి. n = 1 అంటే LHS RHS ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ 2 3 4 ఆర్ రిజెక్టెడ్. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. అది కూడా నేను వెరిఫై చేసి చూపిస్తాను. సపోజ్ n = 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈవెన్ నెంబర్ కదా,
2 అంటే ఏం రాయాలి ఇప్పుడు LHS we can write as 2 minus 1 3 minus 2 whole power 2. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ పవర్ రైజ్ అయిందంటే దాన్ని ఎంత పవర్ రైజ్ అయింది ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రైజ్ అయింది అంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ 2 టైమ్స్ ఇంటూ చేయాలి. దట్స్ 2 minus 1 3 minus 2 ఇంటూ 2 minus 1 3 minus 2 అలా చేయాలి. కానీ డోంట్ టేక్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ని సపోజ్ ఏ స్క్వేర్ ఉందనుకో, ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి, ఏ స్క్వేర్ యూ కెన్ రైట్ ఏ ఇంటూ ఏ క్యూబ్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. అలా ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏ రాస్తాం మనం. ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఫామ్ కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ యూ కెన్ రైట్ ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎలా రాస్తాము ఏ ఇంటూ ఏ రాయాలి. అలా ఏ క్యూబ్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ రాసుకోవాలి. అది మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ ఏ కింద రాసాము, దీన్ని ఇంటూ చేసేద్దాం. ఇంటూ చేసినప్పుడు 2 into 2 4 ఓకేనా. అండ్ మైనస్ 1 into 3 -3 4 -3. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 into సెకండ్ కాలమ్ వచ్చేసరికి -1 2 into -1 అంటే -2. నెక్స్ట్ -1 into -2 ఈజ్ +2 రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోకి వచ్చేది ఫస్ట్ అయిపోయింది. సెకండ్ రో సేమ్ కాన్సెప్ట్ విత్ సెకండ్ రో. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చాలా ఈజీ, ఆల్రెడీ చాలా క్వశ్చన్స్ చేసాము. వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో వచ్చేసరికి 3 into 2 6. then -2 into -3 -2 into 3 is a -6. next element second row same row second column into 3 into 1 3 into -1 is -3 అంతేనా. విత్ -2 into -2 +4. దీన్ని చేయడం అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, కాకపోతే మీకు వెరిఫై చేసి చూపిస్తున్నాను. 4 into -3 is a 1 -2 + 2 is 0 6 - 6 is 0 -3 + 4 is 1. It is equals to RHS or not? It is clearly equals to RHS. But ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో RHS ఏముంది 1 0 0 1కి ఈక్వల్ అయింది కదా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ 100% కరెక్ట్ రైట్. ఇలా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ సమ్ టైమ్స్ టు సేవ్ ద టైం రైట్. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా ఒక N=1కి రిజెక్ట్ అయింది కాబట్టి 2 3 4 కూడా రిజెక్ట్ అయిపోతాయి ఆప్షన్స్. కాకపోతే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగన్నది అనుకో వెరిఫికేషన్ చేసి చూపించాను. Look at this question number 5. If 1 4 2 0 matrix is equals to given as x y square 2 0 then y cube minus x cube అడిగారు. అంటే x y చేస్తే y cube minus x cube వస్తుంది. ఈ రెండు ఏంటి ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్ కదా. 1 4 1 4 2 0 ఈక్వల్స్ టు వాట్ గివెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x y స్క్వేర్ 2 0 ఇచ్చాడు. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మీన్స్ యూ కెన్ ఈక్వల్ ద కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్. x ప్లేస్లో ఏముంది 1 ఉంది, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అలాగే వై స్క్వేర్ ప్లేస్లో 4 ఉంది, వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఓకేనా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వచ్చింది. ఇప్పుడు వై క్యూబ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వై క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అడిగాడు. వై క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్, వై క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్, ఎక్స్ క్యూబ్ ఈస్ -1 క్యూబ్ -1 హోల్ క్యూబ్ సారీ 1 క్యూబ్. వై x1 కదా 2 క్యూబ్ ఈజ్ 8 -1 క్యూబ్ ఈజ్ 1 8 - 1 ఈజ్ 7 ఈజ్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ అ థర్డ్ ఆప్షన్ అంతేనా. థర్డ్ ఆప్షన్ కింద 7. ఇప్పుడు ఈవెన్ +or-2 తీసుకున్న ఇక్కడ ఆప్షన్ +2 తీసుకుంటే 7 ఉంది. ఒకవేళ -2 తీసుకున్నారు అనుకోండి -8 -1 -9 అవుతుంది. -9 అనేది ఆప్షన్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ రైట్. ఈ విధంగా మనము ఈక్వాలిటీ మ్యాట్రిసెస్ గురించి కూడా థింక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ నౌ. Look at this question. It is one of the important model for Eamcet point of view. If A is a matrix given -8 5 2 4 satisfies the equation x square plus 4x minus 3 0, then p value is asking. Satisfies the equation means what? In place of x you have to substitute the A. అంటే A satisfies on which equation x square plus 4x minus p is equals to 0. Satisfied అంటే the x ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అంటే దట్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ a స్క్వేర్. x ప్లేస్లో a పెడితే x స్క్వేర్ రాస్తే a స్క్వేర్ అవుతుంది. +4 into a మైనస్ p. ఎప్పుడన్నా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఫంక్షన్ ఎక్స్లో ఉంటే దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే కాన్స్టెంట్ ఉందో కాన్స్టెంట్ని ఐతో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్తో ఇంటూ చేయాలి. దట్ ఈస్ -p into
ఐ. ఏది కాన్స్టెంట్ దాన్ని అయితే ఇంటూ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పి అనేది కాన్స్టెంట్, దాన్ని దేంతో ఇంటూ చేయాలి? ఐ. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి వేర్ ఐ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 2x2 యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. 2x2 3x2 యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటనేది పార్ట్ 1లో డిస్కస్ చేస్తాను, మీరు చూడకపోతే వీడియో చూడండి. 2x2 యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ మనం సింపుల్గా ఐ2 అని కూడా రాస్తాం, దట్ ఈస్ 1 0 0 1. ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఏ అనేది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి పిని ఐతో ఇంటూ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఇంటూ ఏ. A into A is a minus 8, 5, 2, 4 into again A. And the minus 8, 5, 2, 4. A square A into A రాయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. Plus 4 into A. Minus 8, 5, 2, 4. With minus P into I is we have to take 1, 0, 0, 1 is equals to 0. So we can multiply first to first of all. Minus 8, 64, 8, 8, 64. 5 into 2, 10. Plus 10. Again minus 18 into 5 minus 40, 5 into 4 20, 5 plus 20. Next the first row ki close అయిపోయింది. సెకండ్ row వస్తే 2 into minus 8 minus 16 and 4 into 2 is 4 into 2, 4 into 2 is 8. Next 2 into 5 is 10, 4 into 4 is 16 plus 16. ఇది ఏ స్క్వేర్ రెడీగా పెట్టుకున్నాం. ప్లస్ 4 ఇంటూ ఏ. ఏ అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ని 4th ఇంటూ ఇచ్చాలి. 4 8 32 విత్ మైనస్ 32, 4 5s 20 అండ్ 4 2s 8, 4 4 16. దెన్ దిస్ ఈస్ అ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ దీని అలా ఇచ్చి పి 0 0 పి రాయొచ్చు కదా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ we can calculate the what is a square result. 64 plus 10 74, minus 40 plus 20 minus 20, minus 16 plus 8 minus 8, 10 plus 16 is 26 with plus what is that, minus 32, 20 and 8 16. So minus of p0 0 p now I'm taking right side because plus p0 0 p. ఇప్పుడు p ప్లేస్లో ఏముంది, ఒక్క ఎలిమెంట్ని మనం ఈక్వల్ చేసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు ఎలివేట్ చేస్తాడు అడిషన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అడిషన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ హియర్? 74 minus 32. 74 minus 32. 74 minus 32 is 32. And minus 20 plus 20 0. And minus 8 plus 8 0. 26 plus 16 is also 32. 74 minus 32 is 42. 42 is equals to p0 0 p అని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోయింది కాబట్టి p ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు p is equals to 42. p వాల్యూ 42 వచ్చింది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ దెర్ ఈజ్ అన్ సెకండ్ ఆప్షన్. 42 అనేది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ పికప్ చేసుకోండి. అంతేనా? రైట్. మనం 1 by 1 క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో మీకు ఐడియా వస్తుంది. ముందు క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ తెలియాలి, అలాగే కంటెంట్ ఏంటో తెలియాలి. కంటెంట్ తెలిసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. Yes, look at this seventh question. Is given that A and B are two matrices and also given that A plus B whole square is equals to A square plus B square. Then we have to find out unknown values x and y. So options are like this. మనకి ఏబి అయినా 2 మ్యాట్రిసెస్ ఇచ్చి ఇంకేమి ఇచ్చాడు? A plus B whole square is equal to A square plus B square ఇచ్చాడు. దీని నుంచి XY అడిగారు. జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తారు? A plus B whole square అంటే A plus B చేసి, స్క్వేర్ అంటే A plus B అంటే A plus B చేసి A square plus B squareని ఈక్వల్ చేస్తే చేస్తారు. అది చాలా లెంగ్తీ ప్రాసెస్. మనకి ఇక్కడ ఏబి స్క్వేర్ A plus B whole square is equals to A square plus B square అని ఇచ్చాడంటే ఇండైరెక్ట్గా A హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ A square plus B square ఇచ్చాడు కాబట్టి అంటే సింపుల్గా AB is equals to BAకి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద AB? A into B is equals to minus B into A. We have to equate. From that we can find out some unknown values x and y. A is 1 minus 1 2 minus 1 and B is x1 y minus 1 with minus of is equals minus of BA. B is what is a B here? X1 y minus 1, that is a B. So from that
బిఏకి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి కదా, కరెక్ట్ కదా. బి ఈజ్ x1 y minus 1 is in a is a 1 minus 1 2 minus 1. ఎలా మనం ఇంటూ చేయాలో అర్థమైంది మీకు, ఆల్రెడీ చేస్తామంటూ. ఎక్స్ ఇంటూ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ minus 1 into y minus y. This is first element. Again 1 into 1 1. Again minus 1 into minus 1 is plus 1. సో ఇలా మనము ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఈక్వల్ చేసుకోవడం ఎలిమెంట్స్, అంతే, చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ 2 into x 2x యాజ్ అ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ టర్మ్, minus 1 into y minus y, right? Then so again 2 into second column, 2 into 1 with b the second column, 2 into 1 is 2, minus 1 into minus 1 is a plus 1. This is left side. Same way right side with minus sign is there. So x into 1 is x, plus 1 into 2 is a 2. 1 into 2 is a 2. That is x plus 2. Next element x into 1 minus 1 is a minus x. 1 into minus 1 is a minus 1. Okay, now next row y into 1 is y, minus 1 into 2. This is 2. Minus 1 into 2 is a minus 2. Okay, now next same we can think about y. This is a y into minus 1. Y into minus 1 is minus y. Minus 1 into minus 1 is plus 1. Okay. Again, this is left. Right side is multiply with minus. Each and every element is multiply with minus. Means what? First element becomes minus x minus 2, x plus 1, first row. Second row minus y plus 2 and y minus 1. Okay. Now, ప్రతి element ni minus temperature. Now we can equate the x terms, y terms. Better we want x and y terms. So one more step I'm writing. X minus y 2, x minus y 3 is LHS side, RHS side, minus x minus 2, x plus 1 and minus y plus 2, y minus 1. We want x and y values. Simply we have to equate the 2 with the x plus 1. We can find out x directly. 3 with the y minus 1 equating, we can find out y directly. So xy values కొనుక్కోవాలంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి, x plus 1 place is a 2 is there. From this x is equals to 2 minus 1 is 1. అలాగే y minus 1 ప్లేస్లో 3 ఉంది. y minus 1 is equal to 3 means y is equals to 3 plus 1 is a 4. Therefore xy values are 1, 4. 1, 4 given in the first option. That's it. ఎందుకంటే ఇలాంటి కొన్ని లాజికల్ థింకింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ a plus b whole square is equal to a square plus b square చేసుకోకుండా a plus b whole square is equal to a square plus b square is possible when ab is equals to minus b అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. దాని ప్రకారం క్వశ్చన్ ఇది వచ్చింది. ఓకేనా. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. రైట్, look at this question. If a is given as 1 1 1 1 1 1 1 1 1, one of the 3x3 matrix is given, then is asking a power 100. ఇలాంటి హయ్యర్ పవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? సేమ్ వే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ చేసినట్టుగానే ఏ పవర్ 100ని ఒక సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతే ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ అదే సీక్వెన్స్ని ఏ పవర్ 100 ఏది హయ్యర్ పవర్స్ ఇచ్చినా అదే సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతానే లాజికల్ థింకింగ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ముందు ఏ పవర్ 100 చేయాలంటే ఏ స్క్వేర్ ఏంటో రిజల్ట్ కనుక్కుందాం. ఏ స్క్వేర్ ఒక రిజల్ట్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. ఏ స్క్వేర్ వి కెన్ రైట్ ఈజ్ వాట్ ఏ ఇంటూ ఏ. దట్ మీన్స్ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ఏ ఇంటూ ఏ తీసుకోండి. దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ మీకు తెలుసు. ఫస్ట్ 1 ఇంటూ 1 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 is also 1 plus 1 into 1 is also 1. All elements are same. That's why resultant all elements are also same here. 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 అన్నీ కూడా సేమ్ వస్తాయని మనకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈక్వల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. అన్నీ 1 plus 1 plus 1 డైరెక్ట్గా 3 కూడా రాయొచ్చు. నేను 1 plus 1 plus 1 అని రాస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు 1 ఎలిమెంట్స్ కూడా అట్లా రాస్తున్నాను. సో 1 plus 1 plus 1 అంటే ఎంత? 3. అంటే ఏ స్క్వేర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 3. అంటే వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ 3 3 3 3 3 3. దట్ ఈస్ 3 3 3.
So we can take any element is common from all the elements. ఓకేనా, ఇందులో అన్నిటిలో కామన్ ఏముంది, ఈ 3 ఉంది. 3 కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చింది, 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ఏ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ బై స్కాలర్ చేశాను కదా, ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంటూ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తామో అలాగే కామన్ తీసినప్పుడు కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్లోని తీయాలి కామన్. అన్ని ఎలిమెంట్ 3 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ 3a. 3a ఎలాగ వచ్చింది అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చే 3a వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఒక ఏ పవర్ 4 చూద్దాం. ఏ పవర్ 4 ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఏ పవర్ 100 అనేది ఈవెన్ పవర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 4 తీసుకున్నాను. ఏ పవర్ 4 అంటే సింపుల్గా ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ చేయొచ్చు కదా, ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. ఏ పవర్ 4 అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ ఏ పవర్ ఏ స్క్వేర్ మనకి 3a వచ్చింది అంటే వీ వాంట్ 3a ఇంటూ 3, అంతేనా. 3 ఇంటూ 3 3 3s 9, 3 స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. 3 స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అగైన్ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అగైన్ 3a. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటూ చేయడం అసలు లేదు. ఆ ఏ స్క్వేర్ 3a రిజల్ట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను. 3 పవర్ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 అంటే 3 క్యూబ్. 3 క్యూబ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఏ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 3 పవర్ 1 ఉంది అంటే ఏ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 3 పవర్ 2 మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ వచ్చింది. 2 మైనస్ 1 ఇంటూ 1 కదా. అలాగే ఏ పవర్ 4 వస్తే 3 పవర్ 4 మైనస్ 1 3 వచ్చిందా. 4 మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటూ 3. 4 మైనస్ 1 అంటే 3 కదా. అలాగే ఏ పవర్ 100 అంటే ఏం రావాలి, 3 పవర్ ఆఫ్ 100 మైనస్ 1 ఆఫ్ ఏ రావాలి. 3 పవర్ 100 అంటే 100 మైనస్ 1 అంటే 3 పవర్ 99. 3 పవర్ 99 ఏఎస్. ఒక సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతుంది. అదే సీక్వెన్స్ని మనకి ఏ పవర్ అడిగినా ఎలా చేయాలి, కానీ పవర్ ఈవెన్ ఇచ్చాడో ఆడిచ్చాడో చూసుకుని దాని ప్రకారం చేస్తే ఇంకా ఈజీ అనమాట. ఇక్కడ ఏ పవర్ 100 అనేది ఈవెన్ పవర్ కాబట్టి 3 పవర్ 99 ఏ అనేది మనకి క్లియర్గా 4th ఆప్షన్ వచ్చింది. రైట్, చాలా 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 ఈజీగా చేయొచ్చు. ఈవెన్ ద హైయర్ పవర్స్ ఆల్సో దే. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ట్రేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి సమ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. Already in part 1 I discussed about the trace of matrix. Trace of matrix, suppose A is denoted by trace A, and what is the definition I given in part 1? Trace of matrix is sum of the principal diagonal elements in a square matrix. Sum of principal diagonal elements in a square matrix is called trace. For example, A is any matrix like 1 2 3 0 minus 1 4 3 2 1 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ని ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. వీటి సమ్మే ట్రేస్. అంటే ట్రేస్ ఏంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, సో 1 minus 1 plus 1 is 1. 1 minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇలా ట్రేస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ట్రేస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కూడా తెలియాలి మనకి. ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా ట్రేస్ ఆఫ్ సమ్ కేఏ, కే ఇస్ ఎనీ కాన్స్టెంట్, కే బిలాంగ్స్ టు ఎనీ రియల్ నెంబర్. ట్రేస్ ఆఫ్ కేఏ వీ కెన్ రైట్ కే ఇంటూ ట్రేస్ ఏ. అలాగే ట్రేస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ దే ట్రేసెస్. ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రేస్ ఏ ప్లస్ ట్రేస్ బి. అండ్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ ట్రేస్ ఏ మైనస్ ట్రేస్ బి. In case of product, trace of AB, 2 matrices product if it is possible, trace of AB same as trace of BA. Square matrices of same order అన్నప్పుడు AB BA పాసిబుల్ అవుతాయి. ట్రేస్ ఆఫ్ AB is equal trace of BA. ఒకవేళ 3 matrices ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలనుకోండి, ABC ట్రేస్ ఆఫ్ ABC సేమ్ యాజ్ ట్రేస్ ఆఫ్ BCA సేమ్ యాజ్ ట్రేస్ ఆఫ్ CAB. అంతేగాని ట్రేస్ ఆఫ్ ABCని ట్రేస్ ఏ ఇంటూ ట్రేస్ బి ఇంటూ ట్రేస్ సి రాయకూడదు. ట్రేస్ ఆఫ్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ BCA దెన్ ట్రేస్ ఆఫ్ సిఏ. ఈ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పార్ట్లీ ట్రేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఆర్ యు రెడీ? రైట్, నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Get these two questions. 9th question has given trace A is 2022, trace B is 2021, then trace of A minus B. So trace of A minus B, how can you find out? Trace of A minus B according to the property, this is equals to trace A minus trace B, no? Trace A minus trace B. Okay, what is trace A how? 2022 with minus trace B 2021. That's so simple question. The resultant is 1 is given clearly as a third option, right? Just you have to use the property. Now 10th question, if trace A is given as 3 minus 4A, then trace of 3 plus 4I into A. So trace of 3 plus 4I into A we want. So 3 plus 4A just like constant. And trace of KA we can write
Ka you can write k into trace A property, no? That is I'm using here. In place of k, there is a 3 plus 4i into trace A. Into trace A. What is trace A? We have 3 minus 4i. Therefore, 3 plus 4i into 3 minus 4i. It is in the form of a plus b into a minus b is a square minus b square. A square means 3 square minus b square, 4 square I square. So that is 9 minus 16 into I square. By the complex numbers, I square value is a minus 1. I square place lo minus 1 bitta on. This becomes 9 minus or minus plus 16. 9 plus 16 is 25. That is one of the option, is a second option. Is it clear? ట్రేస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తాం. ట్రేస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం క్వశ్చన్స్లో చూసాము, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు తెలిసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇదేనండి ఈ పార్ట్లో. సో ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద various types of questions, multiple choice questions. So depends upon the part 1, which are depends upon the part 1, part 2 and this part 3. I hope so I followed this videos very well. You have to do some more questions from your side. Different types of questions బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్పుడే మీకు స్పీడ్ పికప్ అవుతుంది. At the same time you should follow the parts 1, 2, 3 as a sequence. Then you can understand the entire topic easily. If you not yet watch previous parts, whose links are added in below description, you can watch it. And keep watching and sharing. If you not yet subscribe, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you. Without missing, you can watch it. Okay. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye. Right.